It's deep, hard-hitting, insights straight from the corridors of political power. Factual and humorous. It's one-on-one. Nkwaniriza ku NBS Always amacha agolunaku lwalero yonna gyosizidde okubanga otugoberera webale kubanga oli naffe mu kibuga ky'eggwanga kikulu Kampala n'ebitudde ebyetolodde n'ebyetoloddwa ennyanja Nalubaale akakuba katonye kire kikeseza leero n'abeetebereza obudde batuga nti enkuba ejja kulabika nti etonnya oba oli awo eri mu biseera byayo ebiwunzika. Tuli mu nnaku za mwezi 19 omwezi gwe tulimu ogwokutaano wakayita ennaku 6 kasookedde nga mbere y'omuggalo ebaawo. Jjukira ng'ennaku z'omwezi 18 March omwaka gwe tulimu President yayogerako eri eggwanga omulundi ogusooka n'atutegeeza measures amakuba agateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. So leero bwe ziba 19 tuli mu nnaku 6. Lunaku olwajja yayogeddeko gye tuli omulundi ogw'e14 mu nnaku zino 6 we yayogeredde. Muteekeddwa okubanga mwakitegedde nti curfew yayongezeddwayo okumala ennaku 21. Manyi okimanyi bulungi nti omuggalo gukyaliwo. Lockdown yadde bagezza okulabika nno basumululamuko okumyumyula naye public transport n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo byo bikyaliwo okumala lwakiri ennaku 14. Songa 2 omwezi gwe tugoberera ogw'omukaaga oba oli awo wanaabeerawo enkyukakyuka nga n'ebyenjigiriza batugambye nti abaana aba senior eyokuna P7 senior 6 abayizi abali ku universities abali mu kamalirizo beetegeke mu bbanga eryo oba oli awo embeera ejja kubanga ebawaliriza oba ebasobozesa okulabika nno baddayo ku masomero okukakkalabya emisomo gyabwe. Abaana aba classes endala teri kutuula bibuuzo bya first term yo naagiyita first term yaggwako dda bandi badde beteekera kuddayo mu lusoma olwokubiri oba oli awo essaawa eno. Bingi ebiriwo developments ezize President yalangiridde masiki zigenda kuba zigabwa eri eggwanga bannayuganda mwenna obukadde nga 4 bameka mugenda kuba mufuna masks ez'obwereere nga gavumenti ezibawadde naye entambula ez'obwannannyini naddala emmotoka President yategeeza nti nno musobola okufuluma ne mubeera nga muzikozesa. Wakyaliwo abantu okwebuuza nga President yakkiriza mmotoka ez'obwannannyini oba teyakkiriza. Kyekyo bwe kityo kifaanagana. Nze Haji Kaziba Bashir Mbazira program ku NBS 1-on-1 ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu yateredde dda bubya. Nsanyusa okulaba. Oli bulungi. Atisifwe bwetuba abasoma bwetuba obubika tuba twasomera ki? Mwasoma kuba bulungi. Twasoma kuba bulungi. President wamulabye. Yewe yennyini gwemanyi. Gwe wakolera emyaka 14. 14 ate namufunamu nnyo. Yensonga lwaki oli wano? Museveni gundi yawandika ekitabo Wale Soyinka yagamba nti if you fail to understand the book, understand that it was not meant for you. Ekitabo bwekisoma n'otategeera birimu tegeera nti tebakiwandiikira ggwe. Kakati abantu bangi basigadde batangaala naawe wennyini olinamu bye wasigadde nga totangaala nga omuntu yenna. But let me tell you, President Museveni, you can change, you can criticize the methodology, how something is done, but you cannot divert from the goal. Kyusa enzannya naye gy'olina okuteeba tokyusaayo. Tosobola. Another principle, ye Mao Zedong, 2 feet forward, 1 foot backward. Tambula ebigere bibiri mu maaso n'odda kimwe mabega. Ate olina ky'otambula. Kati what does he want to achieve? Speech yabaddemu ebintu nga 3 oba 4. He celebrated the achievement. Nakubiramu mafia. Because that's why I'm donning the rosary now. The war is over. Yakubye mafia n'agiteeka wali. Nti my quarrel has always been, why do you continue maintaining the same number and add on the same number to increase? If you had not stopped the vehicles, the trucks, twade tuyingidde ebisa twade tubiyingidde. Nemba gamba nti interest siba kibano gye bayina maintaining figure nabaga nti look at the voters register. We display the voters register. Why? To clean it. Remove the debt. Remove abasenguka to appear accurate. Bw'ota kikola you are interested nti n'abatali okukubiramu obululu n'emizimu gironde. Kakati Ministry ya Health ebadde ino omuze nga yeeyongera muwendo tedidakitinga balwadde. When the president after clarity
twabadde tulina ndowooza abantu nga 9 bannayuganda 9 olwaleero ministry of information, ministry of health ebadde tuyingiza 3. Why? Why is it that this ministry maintains the original figure and adds on the original figure twice? Nebe basibula nabaki? Yes. Why? The simple explanation is like this man who maintains dead people and those who have relocated on the voters register to enable the dead people and those who have relocated to vote. Ministry of Health officials maintain this number rising. Why? Every patient gets the government spends $65 per person. Simple matter. Obadde olina abalwadde 2 mu ddwaliro n'osibulako 15 osigaza 5 mu logic baatugamba nga tukyali baana bato nti enkufu 10 zaali ku muti ne bakubako emu zasigalako mmeka waba weesigalawo anti nga kibatutegeeza bwongo. Why don't you deduct the number? Why is it that your interest is to make the number rising? Ekibakubiddemu n'atulaga kiralite. This is what nabagamba nti the moment you make the number increasing, then the people will say that's the wrong formula. Omulwadde bwe bamuwa eddagala aluma ejjiiko, abaganda tukiyita kuluma jjiiko, ebeere beetabuse talabawo improvement. Kakati gwe arayizinga namba nejjanga erinnya tubadde twapulokinga Tanzania etaggalawo, ono anoonya kulya ssente by person yetasiibula n'abasibula abaintainingawo. Kakati abantu gababuuza, why are we sacrificing? I've been in my house, I've not accessed food, I have not accessed my workplace, but the number is increasing. Then change the policy. This is a wrong policy. Change the drug. Eyokutusibira wakati kati ye ekikiralifyinze kiralite tulina abantu 9 bannayuganda abafe original. Nembaga nti abange, the moment you identify the problem ffe mu byalo kaza tumanya nti ekifuluka kya gundi mwe muva ababbi mwe bakwatira abakazi kikuba ntukijjawo. It becomes a legitimate target. You make a church a brothel tukikuba ntujijjawo yadde church yennyini. Abayizi bakiyita the higher doctrine nti abapalestine badiranga katuusa ne bateeka ku ekereziya n'azikuba omuyisirairi. They become legitimate target kubanga ku chaachi we wave ebitukuba. Kakati ne tubagamba nti abange kuba nabaga nti mafia ebbira mu directive ya Museveni. Mafia takes advantage of all the people Museveni praises. Kati the most dangerous person is Nakalema. Mafia yomweja whether you know or not musina mukuba lwaki president yanga nti musirwa okuba waki ne muga nti musira yike a Catholic priest who demolishes churches. Iki chaino kuma chasanyawo demolishes. One day you realize musisi tikade gendo be advisor wange mu Kampala ningana president yali akwadde ekifo. In addition to my job, presidential advisor on Kampala. Gandhi advise her. Is not advisable. Kubanza nali maze kitegeera nti musiba mweyambisa. Buli olabanga abantu abayagala okweyambisa erinnya lya president, they invoke the president's name. Era president bamubuuzanga ekibuuzo, which is very tactful ekibuuzo. What's your comment, your excellency, on Musisi in every press conference? Musisi, I wish I had 100 Musisis. Why doesn't Musisi want to take the praise herself? Why do you hide in Museveni's name? Nti people badabasekale bakuba abantu ku road block nti Museveni yabagamba mugana abakazi abembuto ogenda mu ddwaliro. He does not need to mention it. It's common sense. These female police officers can't they identify omukazi olubuto n'atali wa lubuto okuba mukube migo? Changu chako. Are you using Museveni's directive or you are misusing it for your own benefits? Kakati bano yabakubye nti ababadde by inflating numbers, and we have stopped the trucks. We have found kubanga babadde bakugamba bakasa bategeera president nti we must allow these trucks to go. Mafia netula wansi nebala. How do we benefit from this? Nti mwichi mugandire ekintu kimu tezigenda mu designated places ate bamalaya bazigendeko. Bamalaya bafuna akawuka twogere nti akawuka keeyongera. Why? Who are the beneficiaries of the increasing number of Kawuka? One, do you know how much money the one Minister of Health spends on relocating the contacts? It's a lot of money. Yes. At one time, they had proposed Okansiga.
igwe nzimba ulyanga boga bakusige corona yes bagamba nti omanye omusajja okumugoba ku radio ne ku TV omanye nti kati nze nga bansiza akawuka nembeera positive TV zigalawo ne radio atani akusemberera anti fenna batuyoola si kukusemberera buli mukazi we kana abaana babajjayo kubanda kuchaza ate nzirayo waka TV zigalawo I hear them basige tamale mirundi baga tufulemu baka parliament omuntu kamusige parliament yetuule nemba wa ehoima example nti bali bagala okateka ehoima baguleyo branch ya commercial coronavirus manye badenga bank kakati ne bakola bwe bati bakwata omusajja nakuwako besimu ye medical doctor in hoima bakwata mukazi we nti yavudde Dubai ne bamukwata ne bamukunguza ne babatwala koza ina relative wali mu virus institute Entebbe namu omusainte muli negative bwana akagwagwanika jene kabayola. The man raised fundamental questions. My wife asiba abagole. Have you traced the bagole couples? No. I have a clinic in Hoima. Have you traced my nurses? Ngabali kuyeyeka. One, to establish a network in Hoima, and two, to close his clinic. President Museveni atugambye until the president has found a lasting solution to trucks. So those who have been using the Malayas are in danger. Those who have been using the Malayas to inflict us back to Sigi, Bobongero Kola location, Echichuedo, Echikubi. In fact, let me tell you, Nabagama to President Museveni, Bariaba Mwanga Malala, Ayagala New East African Federation, Naya is of Tajirabako in his lifetime. Why? East African Federation, any federation, they better be to be fundamental in which we are lacking in East Africa. One, it must be a military strategy across the countries. The European Union started with the two countries, Germany and France, and it was a military strategy for USA to stop the spread of communism from Eastern Europe. Two, it was funded because it was a military strategy, funded by USA, heavily funded. Two hostile neighbors, France and Germany, started the European Union. The second point, the membership could only be accessed by fulfilling certain obligation conditionalities. One, you had to be democratic according to your Western values. You could not just join as in East Africa, you just join and bring your problems. Babalekani babalekera egondi zaabwe nti bwojja oba ina multi party oba ina as long as maintain. Kakati mu East Africa, we don't have a dominant factor. We don't have the USA. We don't have a military strategy that can bind us together. Yes. In West Africa, Egomogo, Nigeria. In South Sadaka is South Africa. Who is the dominant factor in East Africa? It can be us, Uganda. How? Gatuliba amani. UPDF yesinga amani. Kenya basize economy. Nefe tusinga amaji agamani. Ate baba rating amaji oyinza kusanga ati Kenya aba rating amaji ebyokulwanyisa bingi nnyo ebipya. They buy modern gun equipment. Abasirikali babayina college. Alibera Mekamanda wa Kenya amanyiddwa today. Mumaso. Baleese omulala naye amanyiddwa beetoolola infantry, navy, air force, and they know. Ours is ekiyekera time. Tomanya gwe baleeta. Yes. Kakati, as the president was stressing the importance of East African Federation and East African, and it was not the first time. Abemakere bayagala overcharging abaana bava mu East Africa yabagaana. These are our children. Nachigaana. The same gundi. Kuba ye. Museveni is not a politician ina mukuwa akatabo kange wano. Kakati bali abasajja bayina challenges ezaabwe, which is unique to Africa, is not Europe. Nti can President Mafuguli, His Excellency Magufuli, allow a defeat? Because his defeat does not go with himself alone. He is starting a new president where Chama cha Mapinduzi is in opposition. Which will be bad. Etasobola. Kukiriza kibiina kya Nyerere kubeera nga kyekivuganya. Uhuru Kenyatta has always made himself clear and loud. This is my last and final term. Nga president. Kakati, the way they look at politics is different. Tamale, I want to look at Nsonga President Ezimukuzayo Geddeko. Let me conclude this. In brief. Nti kakati yewe bali babadde baleeta abantu. President takes time n'akuleka n'okola ensobi ne bakuteeka byakugamba. Ti omukazi ow'ekibobe
omusuzana balamu be ne bategeera nti awunya. He has allowed these neighboring countries infection ezifuuka bennyini nti these are lizards, your lizards. Nti abasinga balwadde bava Kenya na Tanzania. Nabo bennyini ne bakkiriza nti yes, why don't we put up a joint gund task force testing gund. Kakati bw'abaggala no explanation, that is Museveni. Bw'oyinza okulowooza ng'oli mu panic n'addira egundi problem n'agirekawo naye nga alina intention lwaki agirekawo nti now as we close ne tugaa nti wadde bino ebintu byaffe bimulimu n'ebiyitamu Kenya naye n'ebyaffe byennyini kakati even the Kenyans naye ng'ate bo babadde batulyamu olukwe Uganda, gundi Rwanda ne Kenya zaatudde mukiyita ki Zoom teleconferencing video conferencing kakati Tanzania teyazze mukubaganya ebirowoozo kw'abakulembeze. The Minister of Trade in the Tanzanian government addressed Parliament the following day. Yabagamba we saw reason in attending. That is a summit. A summit is for leaders. Yes, because it was a mini summit. That was intended to discuss Mombasa port, and that is a northern corridor meeting. Not concerning Tanzania. Yes, and Burundi. Kenya, Uganda ne Rwanda bebateseza. Yes. We Tanzania Nabulia Parliament. Professor. We did not attend. That we are not concerned about. Kakata Mbanga Mozimba East African meeting. Kamina sectarianism. This is not corridor Smanyana. Kakati, after meeting the president Nabano Banne, President Kagame held talks with the Tanzanians over trucks. And President Kagame, His Excellency President Kagame, introduced what we call relay driving. Ngabe twadukanga emisinde n'okwasa munnakati n'akakwasa omulala. Drivers must stop at the border. Omunyarwanda agivuge gwe baakebedde nga mulamu agikomyewo ku border. Agiwavudde n'omulamu. We don't have a unified policy on trucks on East Africa because we have not surrendered our sovereignty to Arusha. Buli omu akyali ku lumu. This way I tell you the federalism. Federalism, you create two spheres of authority. The federal government will be in Arusha. The federal government at Washington. Federal government tesobola kubeera Mengo. Era ekikutegeeza nti mu Uganda temubeeranga mu federal. Have you ever had the Federal Republic of Uganda? No. It has always been the Republic of Uganda. Yes. Where was the federal capital? The federal government. Federal government erina kuba mu Arusha. Kampala would be a regional or state government. But we have not surrendered. We have not created the Arusha government. Wow, bingi omukulembeze w'eggwanga byayogedde Tamale n'abatugoberera. Abavuzi b'ebimotoka bino birole tebagenda kuddamu kukkirizibwa kuyingira wano olw'okutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Oyo minisita kati yasuze yayogeddeko y'ensonga. Minisita ababadde babibbiramu basuze mu ttooyi kati. Nga tebakyamuliri waabwe ne babuduse. Just one statement. batuma beagents baabwe tetwabitegedde waba babitegedde gende wowe bakelinda fa babitegedde. Yes, Tamale agamba babitegedde. I want to understand further. President yayogedde ku nsonga ya masks tulina okwambala ffenna n'agamba motoka ezalukale muri taxi buses zijja kuddamu okukkirizibwa ng'ennaku z'omwezi 2. Ako nako yakakoze. Now yakubye namugwana bw'aba ayogedde ekyo, I want us to understand company egenda okubanga ekola zino ya Nightil. Mbadde bwe yayogedde ebyo nasuze mbikula ebitabo. Okukola masiki omutwalo gumu it takes essaawa 8. Okukola masiki emitwalo 2 kitwala essaawa 16. Now ku misinde company gyesobola okukolerako masks ezo. It is practically impossible company ya Nightil okukola masks ezijja okumala abantu. Hold on Tamale. It is tekisoboka. Hold on. Tekisoboka company eno okuproducinga mask ku speed eyetaagibwa mu nnaku 14. Not possible at all. We want because nkugambye mask omutwalo gumu bazikolera essaawa 8. But what is ennaku 14 within which they are going to have the mask supplied. President tatugambye kitasoboka. Nti kyegamba kiri kimu. What is the goal? You are criticizing the methodology. The whole intention is to stop death. We don't want to see here. Naye mask zisobola okulabika mu nnaku 14. Never ziba 10. That's not the problem. The problem is the goal. How do you get to the goal? Mweche mutamanyi. The president muyekera. When you look for you, if you use commercial lenses
obubbi obumafialism, you will say, why do we give one company monopoly? Why don't we distribute? Yakimanyi nti musobola okubeeramu enemy n'akubiramu ebibye nga bwe mwaddira akawunga ne mukateekamu amayinja akaponyi. Kakati ye omuyeekera amanya source yeki. If we use nga n'amasomero tugenda zigabira bwereere ng'ate zivaako obulwadde, how can we detect nti obulwadde buvudde wano? Mu masiki zino. Tulinako wali ogenzeko Ethiopia. Yes, Ethiopia omusajja aceekenga ennyonyi alyogo ne bajjawo omulala. Tomupapirako. What do they want to detect? Nti omutezi wa bomu yayingidde mu Ethiopia sawa 8. Who was there at the airport? You trust him? Muntu omu yalina okubanga yakolako. Kakati giving night monopoly is to detect nti if this gundi omulaba aziyingiramu ate n'akuleetera akalwadde akalala. You know where it started. Tamale akawunga ke baali balina okugabira abantu mu kampala ne wakiso miliyoni emu n'ekitundu nakati actually bamaliriza nti Olwokusatu okagaba mu kampala ne wakiso bagende walala nakati abantu tebanabafuna Museveni ng'ayogera ku mmere. Hold on. Akawunga ne kamala mwezi mulamba n'ekitundu nga tekatuuse kampala na wakiso masiki zinaabona eggwanga mu wiiki 2. Kakati mmwe kyekibalemye. Instead of Museveni tajja kukyusa ku masiki because we are now when a person dies you talk about funeral arrangements. You did not have time. Even those people who wanted to influence, to preempt his speech failed. Yabakubye ku ttaka. Kakati the issue is ebyo byonna tebikola. Kakati ye yakuwadde ekintu kimufe wetubalira nti kati gwe kitegedde otegedde nti kampuni eno nga toyimprovinze capacity nga bwe mwagana okugenda mu National Bureau of Standards to improve its capacity kitegeeza omuggalo gukyaliwo. This is what it means. So there is no need to celebrate. Soko semekano. Okawanga mudde. Soko semekano. Tewali nsonga ato celebrating nga kigwa omulwadde yeyejja mu ddwaliro yeyesiibula. Badoganda badde basanyuse teri nsonga. Si doctor yajja kubasiibula. Dr. Museveni. This is not a panic issue. Omugalo gukyaliwo. Common sense egamba ki? Kuki? If somebody tells you your daughter, school going daughter is pregnant, ogula uniform empya. Mwenyiza n'omujja ku ssomero. Kati soko soma. NBS some paragraph 2. Tandikira mwagala Museveni abagambe ki 1+1. Ebimu tebalina bitu. Fighting a disease. A disease saying a compromise. Abantu bade batansoga abannayi tuwonye tusumuddwa. Anti kakati ate ye yagize n'ayogera bano abasawo bibadde teboogera n'abagamba nti our timely intervention etu savings tulina 9. Bannayuganda abafu. Yes, ekitegeeza lino eddagala tuufu omulwadde taluma achange yabadde agenda okulumya omulwadde ejiiko. The number is rising. Then what's the purpose of subjecting him to this system? Eddagala tuufu tusigale nga kakati Museveni yakulaze nti eddagala lyetuufu. We care up for him. Katusigale mayumba gaffe naye nga achange talezinze namba. By now twali badde tutuuse mu nnaku 14 kati soko mbulireko nganze bunno mu nnaku 14 zino kyekigenda okubeera obweziggwako. Kakati ennaku 14 yizo zibo zaali mu kabbuli. What is your alternative? Gundi yabagamba Professor Sente Zakajubi. If you are arguing that education is expensive, try ignorance. Die. Obanga omufu. Omusajja yawandika ku gurevu yibawa. Bwemba neralikiridde 14 bampeeyo nfe. Ikatifa goli beta ali mu kabbuli. Abajankola abalina olugero lungi bagamba ti omuntu avudde mu kabbuli tayinza nti omusana mutono eri gubaddeyo. Tayina kyamanyi. You accept this? NBS one on one kitabo kino bakisa do change ne team ye atugambye mu coronavirus kitabo nganda bachachogamu the full mistakes by the Chogam group page 17 soko some page zisemba yibiri yawo yawo paragraph 1 armed with these fears okay you akawandika di okay bisera bya Chogam biri mu ndandowoza armed with these fears the Chogam group decided to counter the president with blackmail. Many including the vice president explained their actions in regard to Chogam funds as instructions given out to them by the president. This was one of the gravest mistakes they did, for the president cannot be blackmailed.
Museveni keeps data and he makes his decisions after weighing them. He's neither a fumbler nor a gambler. The president's intellectualism and wisdom are always alert. By implicating him in the Chogam scam, the group provoked him into a very big fight. Nkomekao. Nagandika biri emeka biri mwenda. Miaka 11 mabega. Nali nyinyonyola abachogamu bano. Nti Museveni bwe yabagamba nti banyonyole paka ebaliko. Baga nti Museveni yatulagira. Nembaga nti over good. Abakukubye. Abakubye. President yeto ntomwe kwasa bwa kutuma. Tosobola anti gwe wina katunu. Mugambi nti Museveni keeps data. Museveni directive yagimanya. Mugambi is not a fumbler, is not a gambler. Yes. Walabye nga ayogera ku mmere. Yatulaza akawunga. Abemmere nedda. Yakubuza ku kyowala bikiroza akawunga. President walabye nga bakwatako. Alinga atabo. Yabamanyi gwana abakwatira kubanga I saw Kabusenga Yizimu in this committee task force. The task force mweche mutajimanyiko wensasira mukwano gwa Katongole. Emmanuel Katongole mukwano gwange nnyo like brothers. Yakulira akakiika ako. Kakati Katongole singa yambuzaako ye yajja mu kache 22 ti bwagaana anyiza president. Bwagaana okutwala obukulu. Naye sijja kukola alone nze ekintu kyonna we amwanda somebody oba in a group mu government muno sikikolamu. Igwe. Yes. Gwokola bwomu amwerona player. That is selfish. Kubaka kankubolire. Baguze mmotoka. Did you see the president praising them for buying cars? Yabadde amanya akakiiko yakugambye bazibadde bagambye tugenda kuzimba gundi testing gundi yage nti abo batusakidde. Was Museveni excited about the testing kit? Musawemu yategedde nti yazitonya anoonya market. Why do we buy why do we buy in large numbers butisanga nga ziri foloti kuba bamubye nnyo. She moves cautiously. Don't take advantage of the situation in Uganda. Nti watu wagenze no donating bukits of testing in 1 hour. Not wajalibu. But trucks bayingire. Mafia yemu. What if you find that the testing kit yeyo tekola eri foloti? Kuba mafia yategeera alina ye kulusegena kati alina bo mu State House. By the time I left home. Bamukedde. Yabadde basinkanye n'abagamba badde yeggolo. Baze anti abali bubi bali amasanyalaze zibali bubi. Kyobula banda ba minister ono nga abizanyiramu. Mbusimanyi ngenda goba MD bwagundi ojagenda naye. Oyo musajja jagenda naye oyo. Bwe yepankira ku MD bwa lulu. Kubanze mbamanya kati je bali. Neggulu babaddeyo ne bakomawo. Bali amasanyalaze zibali bubi. Kati nkugamba. Nti aisika Busenga Zim in the committee. That is a new word. Why? The role of the task committee Katongole tajimanyi. Nti abasajja bano basala amagezi. Having gone through the experience of Chogam. Chogam sente za parliament bwozitwala you make accountability to parliament. Kakati ba mafia basala amagezi baga nti why? Ezaki seka zaleeta obuzibu, eza Chogam zaleeta obuzibu, enzige zijja kwabika gye bujja. What do we do? Ne bagamba no. Tugende tumugambe tutekewo task force. Naye nga task force eyo era erimu abaffe. Ba mafia bibasindika y'abantu baabwe. Kakati what Katongole doesn't know. Task force here was not made by any law. Task force eyo ina mateeka gagifuga. The intention is this is public money. Kati uliza kyegamba. Tikakati boba na ababbi kye bakola. Sente ze bajje mu parliament ze bagenda okunyonyola bazibbye kati ne bakulembeze za Katongole. Nti Katongole had no powers. The Katongole committee had no powers to buy cars. We are going to get to the committee kuba tulina n'okutunda ensonga y'omutwalo gubagala okunganya okuva ku bantu. Tebabadde bakiina. Let's okotumalirize okwogera ko president. In earlier addresses, president yabadde agamba nti I need vehicles. Bwe bazikuze. You don't have mwali kutte sente ne muswala mu State House ne muziwa nakyobe ez'okugula emmotoka. But amusinga Busenga Yizimu. Tugenda kutuuka ku kugula emmotoka tumusanyuse nnyo. Tugenda kutuuka kiti tumusanyuse nnyo. No. Tugenda kutuuka ku nsonga y'etamale. Museveni is not a fambula. Ensonga ya masiki ebimu ku president byayogeddeko. Tutunulire honestly and realistically. Ero system yegenda okuyita because abantu bafa abatula beetaaga guidance. You are free to explain. Yes. Abantu abakulembeze b'ebyalo.
olabawo trickle down effect nti mask zinatuuka ku bantu someone wamwe mu kyalo ekanyogoga omuntu ali bwayisa ali mu katanga ali eruwuuka chairman w'ekyalo mask zinatuuka ku bantu abakulemberwa bannayuganda kuba temuli bubbi they are free kati awo tutya detection yemu yokka bwe tubanga emmere eno gye tubadde tulaba Tamale egabibwa aba UPDF egabibwa aba police n'aba prison nga tetuuse do we trust the system lwaki emmere tetuuse abasajja mu Katonda yabayamba non-government organizations have stepped in as a political scientist nkiraba nti Uganda ebadde free nga teyina non-government organizations ziri vibrant. That's why government bwe yawera non-government organizations ziringa 300 tewaliwo kiriwo zibba sente z'abantu. Kati what non-government organizations, what the Europeans have done, tebayinza kukkiriza Africa gya abandoninga wholesale. But ya China is stable. Naye China eyina denti nti yakuba abaddugavu bayiga abaddugavu China. Kati these people are going to use non-government organization. They have been using non-government organization emerge when the government fails to deliver its services to the people. Ebitongole bibona kyewa ne biddukirira tikati emmere olaba balokole emmere olaba basiraamu emmere olaba kamuswaga abene engulu sibalaba nnyo naye olaba kamuswaga yawadde abantu b'emmere owebusoga yawadde abantu b'emmere gundi bana abasiraamu bayambye nnyo avondole sini abasiraamu b'ekawempe be bavuddeyo complaininga nti ettwale lyabwe temwali wa mmere. But otherwise the non-government organizations have stepped in because of government failure to deliver. Where you see bogenanga mu parliament ya Kenya, you will see many MPs who are former members of non-government organizations. Why? The government collapsed, the state collapsed. Bone bakolera abantu mu Uganda mu member of parliament abavudde mu non-government organizations batono. Why? Non-government organization in Uganda, they steal European money. They are working for the people. They don't work. The money does not percolate on the population. Bakuba bifana nyine baba yita ne mubalaga ne mukolaki ne mubalaga nga bajjayo katapo kamuba bye sente people they are not audited. Kakati today ekyo sibe kifaanana. Gamba omusajja nga life ye yonna eririnkite kuki ku masik. Ng'omwana wo kudda mu ssomero mu masik. Owatakisi okuddamu okukola mu masik. Ono kola mu zibbolabe bakuttirewo. Ne bagamba muti mumanyi bantu bano ba professor ba psychology tebatuyambya ba politics tebatuyambya abaani. People who understand the current situation, we are only 3. Abantu bategeera situation yeno tuli basatu mu Uganda monna. President, mafia, myself and Kadaga. Didako President Museveni ategeera mu Uganda yonna ba mafia Kadaga nawe ife tutegeera situation. Tamale I'm telling you abalala otutaddewa ate mugitegeera nange nawe obalwaniranga kati b'obalwanirira nti nze ayino bakwata ba professor bonna abageze Makerere sex for money scandals bikini bava kuba project zabo bazibbe Makerere agwe universities zabo zitambule kakati ba professor bonna ne basirika tewali ayogera mafia yawamba institutions zonna kakati nze nkimanyi nti mu kyalo ntunuulira science wo mu kyalo genda obagambe nti omumbo gw'emmere n'enva ogw'abantu beekalagala ngwadde Tamale mirundi n'obula bakunoonya ne muttooyi. President agamba nti amaduuka agatunda ebirala President yatugambye amaduuka agatunda ebintu ebirala nga si mmere nga kasita mbeera temuli mu shopping malls kasita mbeera nga temuli mu arcade muli baddembe okutandika okukola kasita mbeera nga mulina masks naye zino zirabika amaduuka ag'ekikala gali mu byalo gokka nago galinda ziri. Kati president effectively alinga yagambye abantu nti mbawadde mmere ne mulindeko nja jibawo. Yes, aje jibawo. Nagamba nkuwadde ekitabo kiki ne linda ko nja kikuwa. Kyekiri kyatugenda nti kutambula bigere bibiri mu maaso. Ye yakigamba. Nodda kimu mabega oba osigadde wooli. What Museveni has done. There seems to be nothing much like a change. No, Museveni to prepare in these 2 weeks. At least now you know. The introduction is over. The kasiki is over. You go for a wedding. Embaga after 2 weeks. Go frequent traveler. Once they tell you that the plane has delayed, you ask when. Nti musawe emu mugenda kulinnya. Ne bwezibe essaawa 10. Weetoloola mu kisaawe nga bw'ogitunulako ntunaatera okugenda. Kakati the president has made a program to avoid stampede. Has linked. Is a clawback. Tukiyita clawback mu UN. UN operations, we call it a clawback. You are given a right but a clawback. Kakati tulinda omufumbi omu alindiriddwa. Director wa sharia alaba omwezi gwe tulinze
mugende Kampala mukadde mukuberwa mpaka tegwalabise si yaguleta yabagambye ekintu kimu ate nga kiriko ku monopole genda oyagala kuwasa muwala wange nti ye genda otemese embazzi eno ku lwazi ate nga tebongose abamukumye try mugambe president nina kyesategedde bulungi maybe oba nabadde busy something president yadde mu state house n'akawunga nasanyuse akawunga n'apimira abantu emmere n'agamba emmere osobola ogirya kikyabadde ki president kyadde anti kakati you see kawunga bakagoyeza ne bakayita ne bakatera ku kiro kikalo kasobola okumala omuntu ne salabyeko nga naye kyabadde kitegeeza kwe kusolose Museveni yakugamba emmere abantu balina gipima president Museveni bakaluka bbiri meka babbiri 11 oba bbiri mukaaga oba bbiri ka video ka president nga tulaga akawunga we tugenda wano president yapima emmere ku mizani eyakawunga of maize flour. When my girls here cooked it on my instructions, they got me this one here. Now this one, I tried to estimate. And said, suppose I did something like this for 1 meal. Okay, something like this. So this one is using the illusion. 250 grams. This is 250 grams. 250 grams. Not the plate, but the 2,600 grams. 2.6 kilograms. So if you take the other 250, you can get 10 meals out of this. And if you lunch and supper, that will take you 5 days. So I thought we should have that. Yoweri Kaguta Museveni kijja genda mu byafaayo nti ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano mwaka 2020 yatuuza baminisita be bangi abawerako nga bobalabye n'apima emmere nga balaba president akoze ebintu ebitali bya bulijjo yakola dduyire mabega ka coronavirus president ali mu kupima mmere message kyeyo wasoma ekitabo ki sowing the mustard seed kisomye emirundi mingi yes president Museveni yakugamba nti bwe yali asomesa Tanzania amasannyalaze gaavaako ne bamusiba emyezi eki nga talina power amasannyalaze gagenda okuddako afende muhoozi yabuukabuuka nga akwate ku balubu nga kipya mu family amasannyalaze okuvaako how did he fight the war? Museveni does not believe in West mukwonoona ebyo byonna yabiyitamu abimanyi but what he would say nti zeeza kawunga kapimako katuukayo mu bantu bakalaga yes you have good intentions koba otulaga ko demonstrating abana demonstrating banga kuba tekatuukayo naye yakimanyi teyinza kugamba musajja mugagga omanyi mmwe ekizibu kye muyina abagagga temanyi kozesa sente nga goli mwavu mugagga knows how to use the money he doesn't need advice on money security yamu yabalema security tiyagiremwa ndi president Museveni afuze emyaka 3 mwemeka without challenges ekitegeeza is the next wabula mafia eyingiddemu nti one of the most powerful people in this country sent me a group of people if is in danger naye ng'agezezaako okulaba president alemeddwa naye nga wamaanyi nnyo naafa kati nembogera abasiba bonna naye nga ababbi bebeetoloddewo balina ekintu kye bamubbako tebayinza kumukkiriza kumulaba and I will make sure ajja kumulaba bakankana empale kakati zegamba nti president Museveni ebyo kumuzanyiramu tubimusobolamu Museveni yayita Kasujja Aziz n'amugamba nti lale yange ebadde
Egendi ogirabye. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwayita. Lale yange ebadde kololo ogirabye. Nti ngirabye. Temunziba. Namugamba nti mubaddemu abantu bameka mu kulowooza. You see, it is only the police. It is only the police which has capacity to estimate crowds. Only the police. Naayita ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda. Namuga tonziba. Temunziba abantu bange mbalabye. Kasajja namugamba nti bonna beewandiisizza. Bwana bonna beewandiisizza. Museveni went ahead according to Kasujja is dead but he told me nti oyo musajja tomusobola. Yalaga Kasujja nti mugumu emirundi tannamuganzibira. N'ayita famire ye. N'abaga nti mutuule tusimbe layini. N'agamba Kasujja nti gwe singa buli muntu ali emabega wa munne fuuti 2 wabaddewo abantu bameka. NBS always wetuli tugenda kudda n'ensonga bwe tuwummula mu katono ensonga ya MP ababaka parliament okufuna obukadde 40 tugenda kuba tugireeta. Nedda mpaayo ensonga 3. Namugwanya yakubiddwa baba ow'omu Kampala yakubiddwa. The president, these mafias wanted to take advantage of the presence of lockdown. Bagobe taxi mu Kampala. Bwe tudda abakakiiko akakulemberwa omukulu Emmanuel Katongole basabye abakozesa basabe omutwalo gumu ku omukyalo oli abadde ayagala okuleeta basi ndakani naye teyebase namugwanya n'oli omukyalo abadde ayagala okuleeta basi bamala emirundi alina omukisa nti ye talina bamukozesa tebajja musalako omutwalo nze bankozesa omutwalo gwange bayinza musalako katudde NBS 1-on-1 namugwanya yakubiddwa mu Kampala. It's deep, hard-hitting, insights straight from the corridors of political power. Factual and humorous. It's 1-on-1.